La madrugada del 15 de marzo de 2019 se presentaba como cualquier otra en las aguas turbias del Río Magdalena, en Colombia. El Escuadrón Bravo 6 de los Navy SEALs había completado lo que parecía ser su misión más exitosa en territorio sudamericano. Durante 3 semanas, habían estado rastreando a Miguel el Fantasma Herrera, el segundo al mando del cartel más peligroso de la región, responsable del tráfico de más de 2 toneladas de cocaína mensualmente hacia Estados Unidos. El teniente comandante James Hawk Morrison observaba a través de sus binoculars nocturnos el complejo de edificaciones que se extendía a orillas del río. Sus hombres habían logrado infiltrarse en el corazón de la operación criminal, neutralizando a más de 20 sicarios y capturando documentos que revelarían toda la red de distribución. El objetivo principal, Herrera, yacía inconsciente y espesado en el centro del patio principal, rodeado por los cuerpos de sus guardaespaldas. Misión cumplida, control. Paquet asegurado y listos para extracción, murmuró Morrison al micrófono adherido a su casco. La respuesta llegó inmediatamente desde la base naval en Cartagena. El helicóptero de rescate estaría en la zona de aterrizaje en exactamente 12 minutos. El sargento Danny Bulldog Ramirez, un veterano de 15 años en operations especiales, se acercó a su comandante con una sonrisa de satisfacción. Señor, los muchachos están recogiendo el equipo. Esta ha sido la operación más limpia que hemos tenido en meses. Sin bajas civiles, sin complications, y el objetivo neutralizado sin resistencia significativa. Morrison asintió, pero algo en el ambiente nocturno le generaba una inquietud inexplicable. Los sonidos de la selva parecían demasiado silenciosos, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Sus instintos, forjados en más de 100 misiones de combate, le susurraban que la calma era engañosa. Mantén a los hombres alerta, Bulldog. Algo no me cuadra aquí, respondió Morrison mientras continuaba escaneando la zona con sus binoculars. El río está demasiado quieto para esta hora. Normalmente deberíamos escuchar movimiento de embarcaciones pesqueras. El escuadrón estaba compuesto por 8 operadores de élite, cada uno especializado en diferentes aspectos de guerra irregular. Además de Morrison y Ramirez, Esteban el Cabo Rick Ghostchan, experto en demolitions y guerra electrónica, el sargento Marcus Tank Williams, especialista en armas pesadas, el cabo Tommy Viper Jackson, francotirador y reconocimiento, el sargento Pete Medic Gonzalez, paramédico de combate, el cabo Alex Rookie Thompson, el más joven del grupo pero con habilidades excepcionales en infiltración, y el sargento Mike Bullseye O'Connor, segundo francotirador del equipo. Chen se acercó desde su posición cerca del perímetro oriental del complejo. Comandante, he detectado algunas anomalias en las comunicaciones de radio local. Hay mucho tráfico en frecuencias que normalmente están muertas a esta hora. Podríamos tener compañía no decida dirigiéndose hacia nuestra posición. La información confirmó los temores de Morrison. El cartel de Herrera tenía tentáculos que se extendían por toda la región, y era probable que su captura hubiera activado protocolos de emergencia que ellos desconocen. ¿Qué tipo de tráfico estás interceptando, Chun? Principalmente códigos que no puedo descifrar, señor, pero el patrón sugiere coordinación de múltiples células. Estimo que podrían tener entre 30 y 50 efectivos convergiendo en nuestra posición desde al menos 3 direcciones diferentes. Morrison activó inmediatamente su radio para contactar al centro de comando. Control, aquí Bravo 6. Necesitamos acelerar la extracción. Tenemos indicios de refuerzos enemigos aproximándose. Repito, necesitamos extracción inmediata. La voz del controlador aéreo sonó tensa a través de la estática. Bravo 6, el helicóptero ha encontrado resistencia antiaérea inesperada a 15 kilómetros de su posición. Están tomando fuego de misiles tierra-air. Necesitan encontrar una zona de aterrizaje alternativa. El corazón de Morrison se aceleró. Sin extracción aérea, tendrían que moverse por tierra a través de territorio hostil,
cargando con un prisionero de alto valor y enfrentándose a fuerzas superiores en número. Control, ¿cuáles son nuestras options de extracción terrestre o fluvial? Negativo en extracción terrestre, bravo 6. Todas las rutas están comprometidas. Su mejor opción es dirigirse hacia el río. Tenemos una lancha rápida que puede interceptarlos en las coordenadas que les estoy transmitiendo ahora. Distancia, 3 kilómetros río abajo. Williams, quien había estado monitoreando los alrededores con su ametralladora M249, se giró hacia Morrison con expresión preocupada. Señor, estoy viendo movimiento en la línea de árboles al norte. Múltiples contactos, aproximadamente a 800 metros y acercándose. Rookie, Viper, preparan al prisionero para movimiento inmediato, ordinó Morrison. Medic, asegure de que todos tengan sufficient munición y suministros médicos. Chen, destruye todo el equipo electrónico que no podemos llevar. Jackson, desde su posición elevada en el techo de uno de los edificios, informó a través del comunicator: Comandante, tengo visual de al menos 20 vehículos aproximados por la carretera principal. Pickup trucks con ametralladoras montadas. ETA 5 minutos. La situación se deterioraba rápidamente. Morrison sabía que tenían minutos antes de estar completamente rodeados. Todos, formación de movimiento. Nos dirigimos al río ahora. Bulldog, toma punto. Ghost y tank, cobertura en los flancos. Rookie y medic, protegen al prisionero. Viper y bullseye, retaguardia. El grupo comenzó a moverse a través de la densa vegetación que separaba el complejo del río. Herrera, medio consciente debido a los sedantes, era prácticamente arrastrado por Thompson y González. Cada paso los acercaba al agua, pero también los exponía a posibles emboscadas. O'Connor, quien cerraba la formación, reportó contacto visual con las fuerzas perseguidoras: los tengo a vista. Definitivamente más de 50. Se están desplegando en formación de cerco. Nos superan en número 6-1, sin contar los refuerzos que pueden estar llegando. A medida que se acercaban a la orilla del río, Morrison podía escuchar el rugido distante de los motores fuera de borda de la lancha de rescate acercándose a las coordenadas de encuentro. La densa niebla matutina que se alzaba desde el agua proporcionaría cobertura adicional, pero también limitaría su visibilidad. Chen, ¿tienes contacto con la lancha de extracción?, preguntó Morrison mientras el equipo se posicionaba en la orilla embarrada del río. Afirmativo, señor. El equipo de rescate confirma que están a 2 minutos de las coordenadas. Están reportando que también tienen contactos hostiles en el agua. Embarcaciones pequeñas moviéndose desde múltiples direcciones. Ramírez, quien había estado observando el río con sus binoculars, se giró hacia Morrison con expresión sombría: Comandante, esto está convirtiéndose en una trampa perfecta. Nos tienen por tierra y ahora están cerrando el cerco por agua también. Los primeros disparos comenzaron a silbar sobre sus cabezas, indicando que las fuerzas del cartel habían establecido contacto visual. Morrison ordenó a su equipo tomar posiciones defensivas entre los troncos caídos y la vegetación densa de la orilla. Fuego de supresión. Mantengan sus cabezas bajas, gritó Williams mientras abría fuego con su ametralladora, creando una cortina de plomo que forzó a los atacantes a buscar cobertura. La batalla que había comenzado sería recordada como una de las más intensas en la historia de las operaciones especiales en Sudamérica. Los SEALs, superados numéricamente pero superior en entrenamiento y disciplina, establecieron un perímetro defensivo mientras esperaban la llegada de su extracción. Jackson y O'Connor, los dos francotiradores del equipo, comenzaron a eliminar sistemáticamente a los líderes visibles de las fuerzas atacantes, causando confusión en sus filas. Confirmado, dos objetivos de alto valor neutralizados, reportó Jackson a través de su comunicator. Sin embargo, por cada sicario que eliminaban, parecían llegar dos más. Las embarcaciones enemigas se acercaban desde tres direcciones diferentes,
y pronto en contrarian atrapados en un fuego cruzado mortal. González, mientras proporcionaba cobertura médica al prisionero inconsciente, gritó por encima del ruido de los disparos, señor. El prisionero está perdiendo mucha sangre. Necesita atención médica inmediata o no sobrevivirá al transporte. Morrison se enfrentaba a una decisión imposible, arriesgar la vida de sus hombres por mantener vivo a un criminal, o completar la misión a cualquier costo. La información que Herrera podía salvar miles debidos al desmantelar la red de narcotráfico, pero cada segundo que pasaba aumentaba las probabilidades de que ninguno de ellos saliera vivo de esa situación. El rugido de los motores de la lancha de rescate se hizo más fuerte, pero también lo hicieron los gritos de los sicarios acercándose por ambos flancos. Chen reportó que las comunicaciones enemigas indicaban la llegada de refuerzos aéreos en forma de helicópteros armados. 30 segundos para extracción, gritó Morrison. Preparense para movimiento al agua. Fue en ese momento, cuando todo parecía perdido y las opciones se habían agotado, que la superficie del río comenzó a mostrar las primeras ondas que cambiarían el destino de la misión. Una sombra se movía bajo el agua turbia, acercando silenciosamente hacia la orilla donde los seals luchaban desesperadamente por sus vidas. Morrison, concentrado en coordinar la defensa de su equipo, no notó las burbujas que comenzaban a emerger a 20 metros de su posición. Tampoco vio la figura que se alzó lentamente del agua, cubierta de lodo y vegetación acuática, con un rifle de precisión en sus manos. Los disparos cesaron abruptamente cuando los sicarios del cartel comenzaron a caer uno tras otro, abatidos por tiros de precisión quirúrgica que llegaban desde una dirección completamente inesperada. Morrison y su equipo, inicialmente confundidos por el súbito cambio en la dinámica del combate, tardaron varios segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué diablos?, murmuró Ramírez mientras observaba como tres francotiradores enemigos que habían estado hostigándolos desde las copas de los árboles caían simultáneamente, cada uno con un disparo mortal en la cabeza. Jackson, con años de experiencia como francotirador de élite, fue el primero en reconocer la precisión sobrehumana de los disparos. Comandante, esos tiros no provienen de ninguna de nuestras posiciones. Alguien más está en el juego, y tienen habilidades que rivalizan con las mejores que he visto. La figura que había emergido del río se movía como una aparición entre los juncos y la vegetación acuática. Su traje de camuflaje elaborado con materiales naturales de la zona, la hacía prácticamente invisible incluso a distancias cortas. Solo el destello ocasional del cañón de su rifle Barrett M82 revelaba su posición general. Chen, quien había estado monitoreando las frecuencias de radio enemigas, reportó con asombro: las comunicaciones hostiles están en pánico total. Están reportando un francotirador fantasma que está diezmando a sus fuerzas desde una posición que no pueden localizar. Morrison tomó a sus binoculars y comenzó a escanear sistemáticamente la zona del río donde parecían originarse los disparos. Durante un breve instante, captó el reflejo del agua goteando de una figura humana que se movía con fluidez sobrenatural entre la vegetación riberina. Tengo contacto visual con nuestro ángel guardián, anunció Morrison. Parece ser una operadora femenina, posiblemente entrenamiento militar especializado. Se está moviendo como se conociera este terreno como la palma de su mano. Williams, aprovechando la confusión en las filas enemigas, ajustó su posición para obtener una mejor línea de fuego. Señor, quien sí que esté ahí afuera, está comprando tiempo precioso. Los sicarios están retrocediendo hacia posiciones más defensivas. La misteriosa francotiradora continuó su obra letal con una precisión que desafiaba toda lógica militar. Cada disparo eliminaba no solo a un objetivo, sino que lo hacía de manera que causara el máximo impacto psicológico en las fuerzas restantes. Los comandantes de campo del cartel caían primero, seguidos por los operadores de radio y los tiradores de élite. O'Connor, observando a través del visor de su propio rifle de francotirador, intentaba rastrear los movimientos de la desconocida. Es increíble.
Se mueve entre posiciones de tiro como si fuera parte del mismo río. He contado al menos 12 eliminations confirmadas en menos de 3 minutos. La lancha de rescate finalmente apareció a través de la niebla matutina, pero su comandante inmediatamente informó sobre las complicaciones adicionales. Bravo 6, aquí rescue 1. Tenemos múltiples embarcaciones hostiles convergen en nuestra posición. Necesitamos establecer un parámetro de seguridad antes de poder efectuar la extracción. Morrison evaluó rápidamente la situación. La misteriosa francotiradora había logrado desorganizar significativamente las fuerzas terrestres del cartel, pero las amenazas acuáticas seguían siendo críticas. Rescue 1, mantengan distancia segura. Vamos a intentar establecer comunicación con nuestra benefactora no identificada. Thompson, quien había estado protegiendo al prisionero, notó que Herrera había recuperado parcialmente la conciencia y murmuraba algo en español. Comandante, el paquete está tratando de decirnos algo. Parece importante. González se acercó para escuchar las palabras entrecortadas de Herrera, la mujer, del río. Esperanza Morales, ella conoce todos los secretos, más peligroso que todo el cartel junto. Las palabras del narcotraficante añadieron una nueva dimensión al misterio. Si Herrera conoce la identidad de su salvadora, significaba que había una historia mucho más compleja detrás de esta intervención aparentemente providencial. Chen interceptó una transmisión de radio que hizo que su sangre se helara. Comandante, las fuerzas del cartel están solicitando apoyo aéreo pasado. Tienen al menos 2 helicópteros de combate en ruta, eta 8 minutos. La situación se complicaba exponencialmente. Sin importar cuán habilidosa fuera la francotiradora misteriosa, no podría hacer nada contra helicópteros armados con ametralladoras pesadas y misiles air tierra. Jackson recibió una señal visual desde la posición de la desconocida, una serie de destellos de luz controlados que cualquier operator militar reconocería como código Morse. Comandante, está tratando de comunicarse. El mensaje dice, conozco ruta segura. Sigan mi río arriba. 5 minutos. Morrison se enfrentaba a una decisión crítica. Podían esperar a la lancha de rescate y arriesgarse los helicópteros de combate, o confiar en una desconocida que había demostrado habilidades extraordinarias pero cuyos motivos permanecen en el misterio. Bulldog, ¿cuál es tu evaluación? Preguntó Morrison a su segundo al mando. Ramírez observó el caos que reinaba en las posiciones enemigas, luego dirigió su mirada hacia el río donde ocasionalmente podía distinguir la silueta de la francotiradora. Señor, en 15 años de servicio nunca he visto nada como esto. Esa mujer acaba de salvar nuestras vidas, y si el prisionero la conoce, podríamos estar frente a una oportunidad de inteligencia única. El sonido distante de rotors de helicóptero comenzó a filtrarse a través del ruido de la batalla que aún se desarrollaba esporádicamente. Morrison sabía que tenía menos de 2 minutos para tomar una decisión que podría determinar el destino de su equipo. Rescue 1, cambio de planes, transmitió Morrison. Proceda a las coordenadas de respaldo Delta 7. Nos dirigimos río arriba siguiendo a un contacto local aliado. Williams expresó las dudas que todos comparten. Señor, estamos realmente siguiendo a alguien de quien no sabemos nada, excepto que pueda disparar como un demonio y que nuestro prisionero la conoce. Tank, a veces en esta profesión tienes que tomar decisiones basándose en instintos más que en manuals, respondió Morrison. Mis instintos me dicen que esa mujer es nuestra mejor oportunidad de salir vivos de aquí. La francotiradora comenzó a moverse río arriba, manteniéndose parcialmente sumergida y utilizando la vegetación riberina como cobertura. Ocasionalmente se detenía para eliminar a algún sicario que intentaba flanquear la posición de los SEALs, pero su movimiento general era constante y decidido. González terminó de estabilizar a Herrera para el transporte. El prisionero está en condición estable, pero necesita cirugía dentro de las próximas 6 horas o podríamos perderlo.
Chen empico rapidamente el equipo de comunications essential mientras destruía todo lo que no podían lavar. Comunications enemigas confirman que los helicópteros están armados con misiles Hellfire. Si nos encuentran al descubierto, no tendremos oportunidad. El equipo comenzó a moverse en formación de comete río arriba, siguiendo la ruta que marcaba la misteriosa francotiradora. El terreno se volvía más traicionero a medida que se internaban en áreas pantanosas donde el agua llegaba hasta las rodillas y la vegetación era tan densa que limitaba severamente la visibilidad. Mantengan la formación cerrada, ordenó Morrison. En este terreno, perderse significaría muerte segura. Jackson, utilizando sus habilidades de rastramiento, observó las marcas que dejaba la desconocida en el lodo y la vegetación. Comandante, esta mujer conoce cada centímetro de este lugar. Las rutas que está eligiendo evitan todos los puntos obvios de emboscada y aprovechan la cobertura natural al máximo. O'Connor, quien cerraba la retaguardia, reportó que las fuerzas del cartel habían dejado de perseguirlos activamente. Parece que están reagrupándose y esperando a que lleguen los helicópteros para hacer una búsqueda aérea sistemática. Después de 40 minutos de avance agitada a través del terreno pantanoso, la francotiradora finalmente se detuvo en una pequeña isla elevada cubierta de vegetación densa. Por primera vez desde que había emergido del río, se giró hacia el grupo de seals y les hizo una señal para que se acercaran. Morrison fue el primero en llegar a la posición elevada, seguido de cerca por Ramírez. Lo que vieron desafió todas sus expectativas sobre la identidad de su salvadora misteriosa. La mujer que había estado proporcionando cobertura letal tenía aproximadamente 35 años, con características faciales que mezclaban herencia europea y indígena. Sus ojos verdes contrastaban dramáticamente con su piel bronceada por años de exposición al sol tropical. Su equipo era una mezcla ecléctica de tecnología militar de última generación y elementos improvisados de supervivencia en la selva. Soy la coronel Esperanza Morales, anteriormente del Ejército Nacional de Colombia, Fuerzas Especiales, dijo en inglés con apenas un ligero acento. Y ustedes, caballeros, acaban de meterse en algo mucho más grande de lo que imaginan. Morrison intercambió miradas con Ramírez antes de responder. Comandante Morrison, Navy SEALs. Agradecemos su intervención, coronel, pero necesitamos entender qué está pasando aquí. Morales señaló hacia Herrera, quien yacía semiconsciente en una improvisada camilla que habían construido. Ese hombre no es solo el segundo al mando de un cartel de drogas. Es mi hermano, y la clave para desmantelar una red de corrupción que se extiende desde Bogotá hasta Washington, D.C. La revelación cayó como una bomba entre los miembros del equipo. ¿Quién fue el primero en expresar la pregunta que todos tenían, su hermano? ¿Está usted diciendo que saboteó nuestra misión para salvar a un narcotraficante? Morales negó con la cabeza mientras revisaba su rifle Barrett con movimientos expertos. No saboteé nada. Lo sé porque necesitamos a Miguel vivo para exponer algo que vie mucho más allá del narcotráfico. Hay oficiales de alto rango en ambos países que han estado usando las operaciones antinarcóticos como pantalla para operaciones de armas ilegales. Williams expresó el escepticismo del grupo, y por qué deberíamos confiar en la palabra de alguien que acaba de admitir tener conflictos de interés familiares. ¿Por qué? Respondió Morales mientras extraía un dispositivo de almacenamiento de datos de su equipo. Tengo en este drive toda la evidencia que necesitan, incluyendo grabaciones de conversaciones entre oficiales estadounidenses y colombianos coordinando operaciones que nunca aparecieron en sus informes oficiales. El sonido de los helicópteros se hizo más fuerte, indicando que la búsqueda aérea estaba intensificándose. Morrison sabía que tenían minutos antes de ser detectados, incluso en su posición protegida. Coronel Morales, independientemente de sus motivaciones, necesitamos salir de aquí vivos antes de poder evaluar cualquier evidencia, dijo Morrison. ¿Tiene un plan de extracción? Morales sonrió por primera vez desde que se había revelado. Comandante, he estado preparando para este momento durante 3 años.
Conozco una red de túneles subterráneos que los narcotraficantes construyeron para abandonaron. Nos llevará directamente a una base de operations segura donde podremos contactar con sus superiores sin riesgo de interceptación. Thompson, quien había estado observando al prisionero, notó que Herrera había recuperado más conciencia y estaba siguiendo la conversación. El paquete está completamente despierto, señor. Y por su expresión, entiendo lo que está diciendo su hermana. Herrera habló con voz débil pero clara, Esperanza tiene razón. Lo que ustedes creen que es una simple operación antinarcóticos es en realidad la punta de un iceberg que podría derribar gobiernos en ambos países. González terminó de revisar las heridas de Herrera y reportó, sus signos vitales se han estabilizado, pero definitivamente necesita atención médica especializada dentro de las próximas 4 horas. Chin interceptó comunications que confirmaron sus peores temores. Los helicópteros tienen equipamiento de detección térmica avanzado. Van a encontrar nuestra posición en menos de 10 minutos. Morales se puso de pie y comenzó a moverse hacia lo que parecía ser vegetación sólida, pero que al apartarla reveló la entrada camuflada a un túnel subterráneo. Caballeros, es hora de desaparecer completamente del mapa. Morrison tomó la decisión final que cambiaría el caso no solo de su misión, sino potencialmente de las relaciones internacionales entre dos países. Equipo, seguimos a la Coronel Morales. Mantengan alerta máxima y preparanza para cualquier contingencia. Mientras el equipo comenzaba a descender hacia el sistema de túneles subterráneos, Morrison no podía imaginar que estaba a punto de descubrir una conspiración que involucraría a algunos de los funcionarios más poderosos de ambos países, y que la francotiradora que había emergido del río sería la clave para exponer una traición que había estado desarrollándose durante más de una década. El sistema de túneles subterráneos se extendía como una ciudad fantasmal bajo la selva colombiana. Las paredes de concreto reforzado, humildes por la filtración constante del agua del río, estaban iluminadas por luces LED que Morales había instalado durante meses de preparación. El aire era denso y cargado, pero proporcionaba la protección absoluta que necesitaban contra la búsqueda aérea que rugía sobre sus cabezas. Morrison observaba con admiración profesional la complejidad de la instalación mientras su equipo avanzaba en formación de túnel. Coronel Morales, este lugar requirió una planificación extraordinaria. ¿Cuánto tiempo leva preparándose para esta eventualidad? Morales, quien ahora lideraba el grupo a través de corredores que parecían conocer de memoria, respondió sin disminuir su ritmo constante, 3 años, 2 meses y 18 días, para ser exacta. Desde el momento que descubrí que mi hermano no era realmente un criminal, sino un agente encubierto suya identidad había sido comprometida por la misma gente que se suponía debía protegerlo. Herrera, quien era transportado por Thompson y Williams en una camilla improvisada, encontró fuerzas para hablar. Esperanza, no deberías haber arriesgado tu vida por mí. Lo que sabemos podría matarnos a todos. Miguel, durante 30 años pensé que habías traicionado todo por lo que lucamos cuando servamos juntos en las fuerzas especiales, respondió Morales mientras verificaba una intersección del túnel. Cuando descubrí la verdad, juré que no permitiría que los verdaderos traidores te usaran como chivo expiatorio. Chen, quien había estado monitoreando las comunicaciones desde su equipo portátil, reportó información alarmante. Las transmisiones enemigas surgieron que saben sobre este sistema de túneles. Están posicionando fuerzas en múltiples puntos de salida. Jackson, utilizando su experiencia en reconocimiento, estudió los mapas que Morales llevaba consigo. ¿Cuántas salidas tiene este sistema, coronel? 16 salidas principales y 28 salidas de emergencia, respondió Morales mientras revisaba su equipo de comunicaciones encriptadas. Pero solo 3 de ellas nos llevaron a territorio genuinamente seguro. O'Connor, quien había estado evaluando las capacidades defensivas del túnel, expresó su preocupación. Si conocen este lugar, estamos potencialmente atrapados en un laberinto con enemigos esperándonos en cada salida. Morales se detuvo y se giró hacia el grupo con expresión seria.
Caballeros, ha legado el momento de que entienden completamente la situación en la que estamos involucrados. Miguel no es solo mi hermano, es el agente encubierto más profundo que los servicios de inteligencia estadounidenses han tenido jamás en Sudamérica. Ramírez, con años de experiencia en operations de inteligencia, inmediatamente comprendió las implicaciones, está diciendo que el objetivo de nuestra misión era en realidad un activo estadounidense? Exactamente, confirmó Herrera con voz débil. Durante 8 años, he estado alimentando información crítica a la DEA y la CIA sobre operations de narcotráfico en toda la región. Pero hace 6 meses descubrí que ciertos oficiales estaban utilizando esa información no para detener el tráfico de drogas, sino para eliminar la competencia y establecer sus propias redes. Williams bajo la Camilla y se acercó a Morrison, comandante, está insinuando que fuimos enviados a capturar a nuestro propio agente? Morrison sencha como los países del rompecabezas comenzaban a formar un patrón aterrador, coronel, quien más sabía sobre la verdadera identidad de su hermano? Morales extrayó una tablet resistente al agua de su equipo y comenzó a mostrar documentos y fotografías. Según mi investigación, al menos 12 oficiales de alto rango en Washington sabían sobre la identidad de Miguel. Pero solo 5 de ellos tenían acceso a la información de ubicación específica que habría sido necesaria para planificar su captura. González, mientras verificaba los signos vitales de Herrera, añadió su perspectiva médica: si querían eliminarlo, ¿por qué no simplemente ordenar su asesinato? ¿Por qué involucrar a un equipo de SEALs? ¿Por qué necesitaban que pareciera una operación legítima?, explicó Herrera. Si o simplemente desaparecía o moría en circunstancias sospechosas, habría generado investigaciones internas. Pero se era capturado por fuerzas especiales estadounidenses y luego accidentalmente eliminado durante el transporte. Thompson terminó el pensamiento: sería considerado daño colateral en una operación antinarcóticos exitosa. Chen reportó nueva actividad de comunicaciones: estoy interceptando transmisiones entre fuerzas del cartel y lo que definitivamente son operadores con entrenamiento militar avanzado coordinando desde una ubicación remota. Los códigos que están usando son variaciones de protocolos militares estadounidenses. La revelación confirmó los peores temores del equipo. No solo habían sido enviados en una misión basada en información falsa, sino que ahora eran testigos de una conspiración que involucraba a sus propios compatriotas. Morales continuó navegando a través del laberinto subterráneo mientras proporcionaba más detalles. Durante los últimos 2 años, he estado recolectando evidencia de esta red de corrupción. Tengo grabaciones de conversaciones, transferencias bancarias, y documentos que prueban que al menos $50 millones en dinero de operaciones encubiertas han sido desviados para operaciones privadas de armas y narcóticos. Morrison evaluó las opciones limitadas que tenían. ¿Cuál es su plan de salida, coronel? Obviamente ha estado preparándose para esta contingencia. Hay una instalación de comunicaciones segura a 2 kilómetros de aquí, construida durante la época de las FARC pero modificada con equipamiento moderno. Desde allí podemos contactar directamente con el Pentágono y transmitir toda la evidencia simultáneamente a múltiples agencias para evitar que se suprimida. O'Connor expresó la pregunta práctica: ¿cómo sabemos que podemos confiar en que cualquier mensaje llega a las personas correctas? Si esta conspiración es tan extensa como sugiere, podrían interceptar o redirigir nuestras comunicaciones. Morales sonrió con la confianza de alguien que había estado planificando cada detalle. He estado en comunicación secreta con la senadora Patricia Hayes, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado. Ella ha estado investigando irregularidades en operaciones en Sudamérica y tiene un equipo de investigadores independientes esperando nuestra evidencia. Jackson, quien había estado estudiando los mapas del túnel, identificó un problema potencial. Según estos planos, para llegar a esa instalación de comunicaciones tendremos que atravesar al menos 3 puntos donde los túneles se acercan a la superficie. Esos serían puntos vulnerables para emboscadas. Correcto, admitió Morales. Pero he preparado contingencias para cada uno de esos puntos.
Sistemas de distracción, rutas alternativas, y en el peor de los casos, posiciones defensivas preparadas. Herrera, a pesar de su condición debilitada, proporcionó información adicional crucial. Los oficiales corruptos han establecido una red paralela de operaciones que utiliza recursos gubernamentales legítimos para objetivos ilegítimos. Cada misión oficial serve como cobertura para al menos dos operaciones no autorizadas. Chen interceptó una transmisión que hizo que el peligro inmediato se intensificara. Comandante, están bombiendo humo en algunas secciones del sistema de túneles. Están tratando de forzarnos a salir o de crear confusión para facilitar su entrada. Williams verificó su equipo de combate en espacios cerrados. Si entran en los túneles, vamos a estar luchando en condiciones donde todas nuestras ventajas tácticas se ven comprometidas. Morrison tomó una decisión táctica crítica. Coronel Morales, necesitamos acelerar nuestro cronograma. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a la instalación de comunicaciones? A paso forzado, 40 minutos, respondió Morales mientras consultaba su cronómetro militar. Pero tendríamos que dejar atrás cualquier equipo no esencial y asumir riesgos significativos en los puntos de vulnerabilidad. González evaluó la condición de Herrera. El prisionero puede soportar el movimiento acelerado, pero necesitará atención médica inmediata una vez que lleguemos al destino. Thompson y Williams ajustarán la camilla para transporte rápido mientras Ramírez reorganizó la formación de movimiento para máxima eficiencia en espacios confinados. Chen, distrito el equipo que no podemos levar, ordenó Morrison. No podemos permitir que caiga en manos enemigas. Mientras el equipo se preparaba para la etapa final de su escape a través del sistema subterráneo, Morales les proporcionó la información final que necesitaban. Caballeros, una vez que transmitamos esta evidencia, seremos objetivos permanentes para algunas de las personas más poderosas de ambos países. Nuestras vidas cambiaron para siempre. Morrison miró a cada miembro de su equipo, viendo en sus rostros la determinación que había forjado durante años de servicio conjunto. Coronel, cuando nos alistamos en las fuerzas especiales, juramos proteger la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Si eso significa exponer la corrupción en nuestras propias filas, entonces esa es nuestra misión. El grupo comenzó su carrera final hacia la instalación de comunicaciones, sin saber que arriba, en la superficie, fuerzas que incluyen tanto sicarios del cartel como operadores militares corruptos convergen en su posición con órdenes de eliminar a todos los testigos sin excepción. La batalla por la verdad estaba a punto de alcanzar su clímax. Y el destino de ambos países dependería de ese un pequeño grupo de soldados podría superar fuerzas que tenían recursos virtualmente ilimitados y la ventaja de conocer cada movimiento que el equipo había planeado. La instalación de comunicaciones emergió de la oscuridad del túnel como un bastión tecnológico escondido en el corazón de la selva colombiana. Morales había transformado lo que una vez fue un puesto de comando de las FARC en un centro de comunicaciones de última generación, con equipamiento satelital capaz de establecer enlaces seguros con cualquier parte del mundo. Morrison evaluó rápidamente las defensas del lugar mientras su equipo se desplegaba en posiciones tácticas. Coronel, este lugar es impresionante, pero ¿cómo lo mantuvo oculto durante tanto tiempo? Morales activó múltiples consolas de comunicación simultáneamente, sus dedos volando sobre teclados con la precisión de años de práctica. Oficialmente, esta instalación fue destruida durante operaciones de pacificación hace 5 años. En realidad, la rescate y la reconstruí como mi base de operaciones personal para investigar la corrupción. Chen inmediatamente se dirigió a los sistemas de comunicación para establecer enlaces encriptados. Los sistemas aquí son más avanzados que cualquier cosa que tengamos en nuestras bases oficiales. ¿Cómo consiguió este equipamiento? Part fue adquirido a través de canales oficiales cuando on era coronel activo, explicó Morales mientras transfería archivos masivos de datos desde dispositivos de almacenamiento múltiples. El resto lo obtuvo confiscando equipo que los narcotraficantes habían robado de instalaciones militares.
Herrera, ahora conectado al equipamiento médico de emergencia que Morales había preparado, recuperó suficient fuerza para participar activamente. Esperanza, necesitas mostraros las grabaciones de la reunión de Cartagena. Es la evidencia más incriminatoria que tenemos. González monitoreaba los signos vitales de Herrera mientras simultáneamente observaba las pantallas que mostraban feeds de cámaras de seguridad distribuidas por kilómetros a la redonda. Los signos vitales se han estabilizado, pero detectamos movimiento hostil en al menos 6 vectores de aproximación diferentes. Williams estableció posiciones defensivas en los puntos de acceso principales. Comandante, tienen este lugar completamente rodeado. Estimo entre 80 y 100 hostiles convergiendo desde todas las direcciones. Jackson y O'Connor ocuparán posiciones elevadas dentro de la instalación, utilizando ventanas blindadas para establecer campos de fuego que cubrirán los accesos principales, visual confirmado en múltiples equipos de asalto. Definitivamente tienen entrenamiento militar avanzado, no son sicarios comunes. Morales activó la conexión satelital principal mientras simultáneamente preparaba sistemas de transmisión redundantes. La conexión con Washington está estabilizada. Senadora Hayes, ¿me recibe? La voz que emergió de los altavoces lavaba la autoridad de décadas de servicio público. Coronel Morales, lo recibo con claridad. Entiendo que tiene evidencia crítica sobre operaciones comprometidas en su región. Morrison se acercó al micrófono. Senadora, aquí el comandante Morrison, Navy SEALs. Confirmemos que hemos sido testigos de evidencia que sugiere corrupción de alto nivel en operaciones militares estadounidenses. Comandante Morrison, he estado monitoreando su situación a través de canales independientes. Tienen aproximadamente 20 minutos antes de que fuerzas hostiles brequen su perímetro. Necesitamos toda la evidencia transmitida antes de ese momento. Chen trabajaba febrilmente para establecer múltiples canales de transmisión simultáneos. Senadora, estamos preparando transmisión de aproximadamente 50 gigabytes de datos. Archivos de audio, video, documentos financieros y correspondencia encriptada. Thompson, desde su posición de seguridad, reportó escalamiento en la actividad hostil. Están desplegando equipamiento de asedio pesado. Vio lanzagranadas y lo que parece ser equipo de perforación para acceso forzado. Morales comenzó la transmisión de los archivos más críticos mientras narraba su contenido. Senadora, el primer conjunto incluye grabaciones de conversaciones entre el general Bradley Watkins y el coronel Marcus Webb coordinando operaciones de armas ilegales utilizando recursos de operaciones antinarcóticos como cobertura. La voz de la senadora Hayes reflejó la gravedad de la revelación. General Watkins es el segundo al mando de operaciones especiales en el Comando Sur. Si está involucrado, esta conspiración alcanza los niveles más altos del ejército. Herrera, a pesar de su condición, proporcionó detalles adicionales. Senadora, durante mis 8 años como agente encubierto, documenté al menos 40 operaciones donde equipamiento militar estadounidense fue deliberadamente perdido solo para aparecer en manos de grupos paramilitares que supuestamente estábamos combatiendo. Ramírez coordinaba la defensa perimetral mientras simultáneamente monitoreaba las transmisiones. Coronel Morales, ¿tiene estimaciones sobre cuánto tiempo podemos mantener esta posición? Con las defensas que he instalado y asumiendo que sus hombres son tan buenas como su reputación sugiere, podríamos resistir entre 30 y 40 minutos, respondió Morales mientras continuaba transmitiendo evidencia crítica. Chen reportó progreso en las transmisiones, 25% de los datos críticos transmitidos. Múltiples confirmaciones de recepción desde Washington, incluyendo el FBI, el Departamento de Justicia y el Comité de Inteligencia del Senado. O'Connor eliminó a 2 exploradores enemigos que intentaban reconocer las defensas exteriores, 2 contactos neutralizados en el sector norte. Definitivamente tienen equipamiento de visión nocturna avanzado y comunicaciones encriptadas. Morrison evaluó la situación táctica mientras consideraba opciones de contingencia. Senadora Hayes, en caso de que no podamos completar la transmisión, ¿tienen suficiente evidencia para iniciar investigaciones? Comandante, con lo que hemos recibido, puedo garantizar que se abrirán investigaciones del Congreso dentro de las próximas 24 horas.
Pero necesitamos la evidencia financiera completa para identificar todos los participantes en la conspiración. Williams reportó el primer intento de penetración directa, están utilizando cargas explosivas en el acceso este. Las defensas exteriores resistieron, pero no por mucho tiempo. Morales activos sistemas de contramedidas que había instalado alrededor de la instalación, y preparado algunas sorpresas para nuestros visitantes no deseados. Una serie de explosiones controladas detonaron simultáneamente alrededor del perímetro, eliminando múltiples equipos de asalto y causando confusión significativa en las filas atacantes. González observó las reacciones vitales de Herrera a las explosiones. El estrés está afectando al paciente, pero permanece estable. Puede continuar proporcionando testimonios si es necesario. Jackson reportó desde su posición elevada, las explosiones eliminaron aproximadamente 20 hostiles, pero siguen legando refuerzos. Ahora vio vehículos blindados ligeros aproximándose desde dos direcciones. Chen anunció progreso crítico en las transmisiones, 60% completado. La evidencia financiera está siendo transmitida ahora. Registros bancarios que muestran transferencias de 53 millones de dólares a cuentas controladas por oficiales militares estadounidenses. La senadora Hayes proporcionó actualizaciones desde Washington, Coronel Morales, Comandante Morrison, y activado protocolos de emergencia. Equipos de investigación del FBI están siendo desplegados simultáneamente a bases militares en Florida, Georgia y Texas para asegurar evidencia adicional. Thompson detectó un desarrollo preocupante, están estableciendo posiciones de francotiradores en elevaciones que nos rodean. Pronto tendremos fuego de precisión convergiendo en nuestra posición. Morales reveló sus defensas finales, la instalación tiene blindage contra francotiradores, pero se establecen suficientes posiciones, eventualmente encontrarán ángulos vulnerables. O'Connor intercambió fuego con francotiradores enemigos, utilizando su experiencia para mantener la superioridad en duelos de precisión, 3 francotiradores enemigos neutralizados, pero estimó que tienen al menos 8 más posicionados. Chen reportó un hito crítico, 80% de la transmisión completada. Los archivos de correspondencia entre oficiales estadounidenses y líderes del cartel están siendo recibidos en Washington. Herrera, reuniendo a sus fuerzas restantes, proporcionó el testimonio final más crucial. Senadora Hayes, el general Watkins personalmente me ordenó establecer rutas de contrabando que aparecerían como operaciones de interceptación en reports oficiales. Tengo grabaciones de esas conversaciones directas. Williams reportó que las defensas exteriores habían sido completamente penetradas, comandante, están dentro del perímetro interior. Tenemos contacto directo inminente. Morrison tomó la decisión táctica final, todos los miembros del equipo, posiciones de defensa máxima. Chen, ¿cuánto tiempo más para completar la transmisión? 8 minutos para transmisión completa, comandante. Jackson y O'Connor establecieron fuego de supresión coordinado para mantener a las fuerzas atacantes fuera de la instalación principal. Podemos mantenerlos a distancia por algunos minutos más, pero están utilizando granadas para crear brechas en nuestras posiciones. Morales activó su protocolo de autodestrucción final. Si no podemos mantener la posición, esta instalación se destruirá completamente en lugar de permitir que caiga en manos enemigas. La senadora Hayes proporcionó la confirmación que necesitaban. Coronel, comandante, 95% de la evidencia ha sido recibida y distribuida a múltiples agencias. Independientemente de lo que suceda a continuación, la investigación no puede ser detenida. Chen anunció la finalización crítica, transmisión completada al 100%. Todas las agencias han confirmado recepción completa. En ese momento, las fuerzas atacantes lanzaron su asalto final coordinado, pero Morrison y su equipo ya habían cumplido su misión más importante, asegurar que la verdad llegara a Washington. La batalla que siguió sería recordada como una de las defensas más heroicas en la historia de las operaciones especiales, pero su verdadero valor no se mediría en bajas enemigas, sino en el hecho de que habían logrado exponer una conspiración que amenazaba los cimientos mismos de la integridad militar estadounidense.
Seis meses después, las investigaciones derivadas de la evidencia transmitida esa noche resultaron en la renuncia de 12 oficiales de alto rango, la reorganización completa de las operaciones del Comando Sur, y cambios fundamentales en los protocolos de supervisión de operaciones encubiertas. Morrison y su equipo, junto con la coronel Morales y su hermano Miguel, sobrevivieron a la batalla final y serían reconocidos como héroes que pusieron la integridad por encima de la lealtad ciega, demostrando que el verdadero patriotismo a veces requiere desafiar a aquellos que están en el poder. La francotiradora que emergió del río no solo había salvado a sus vidas, había salvado la integridad de las instituciones que habían jurado servir.